welcome back. حزون أو OOP هم لهم attributes or instance variables level كنرينا مالتي. So attributes represent the characteristics of a class. نيت class طبعا ويكعتاي كمال هم للو represent كجور الخلق كل خليهم مالتي attributes نولهم. So the values of the instance variables define the state of the individual object. Okay, so they are referred to as instance variables because the value assigned to an individual object or instance of a class are unique to the particular class. Let's say object 1 object 2 ምናምን ተለቆይኑ ሓደ ዓይነት object ይኾን ኣሎ ማለት እዩ. So ንሕድሕድ individual object represent ንገሮም or assign ንገሮም variableات ግን ታዮም ማለት እዩ. They are unique ማለት እዩ. Just to the particular class ነቲ class unique እዮም ማለት እዩ. So attributes may be public or private. So public ንብል ተለና ኩሉ ክሪኦም ንኽእል ማለት እዩ. private ግን just ልቱል ተፈቀደሉ ጥራሕ ክረኣዩ ዝኽእሉ ነገራት ማለት እዩ. Okay. Although due to their specific implementation, they are not truly private in Python. So Python by default ታዩ ማለት እዩ public እዩ. So anyone can manipulate it ማለት እዩ. If the attributes are private, they serve to enforce the concept of information hiding ማለት እዩ. ስለዚ private እንድሕድራ ኮይኖም ቶም attributeታት ቶም ጽዋዕ ምነርና ቀድም ማለት እዩ private እንድሕድራ ኮይኖም ስለዚ ታይ ይኾነሎ ማለት እዩ information hide ይገብረሎ ማለት እዩ. ማንም ሰው access ክገብሮም አይኽእል ካብ ዝተፈቀደሉ ወጻኢ ማለት እዩ. Okay, methods are created just like a function, but inside a class ይለናል ማለት እዩ. So ቶሞዝ ለለው functionat እዮም ግን just methods ይነንሎም እዚኦም ከዓ inside class create ንገብሮም ኣለና ማለት class ናመ እዩ which is class circle ማለት እዩ. To use methods, call them using dot notation ይለናል. dot ነገርና which is access ክንገብሮም ንኽእል. Let's say my circle እና dot my function. So value ንሕልፈሉ ኣብዚ arguments like actual p1 actual p2 ኢልና ማለት እዩ. ካው self ልብል ግን አንተታ ኢለኩም ነረ self is automatically passed into all methods ይልናዮ. You never pass it in directly ይለናል. So بوعلى automatically ስለልሐልፍ አንሕና self ኢልና ክንሕልፍ ይግበአና ማለት እዩ. Okay, so process by which system components interact ንሎም ከዓ like system component بعلم interact ክገብሩ ዝኽእሉ ሓደ send data to another object መልእኽቲ ብምልኣኽ request data from another object request ንብል ተለና data ካብ ካልእ object ክንቕበል ደሊና ንና ማለት እዩ. request object perform some behavior ማለት ከዓ ለኾነ object ለኾነ ስራሕ ንክሰርሐልና request ንገብረለና ንሓተለና ማለት እዩ. So implemented as methods not called functions like function ኮንሉ ለይኻሉ to methods inside of the class create ንገብሮም ስለለና ማለት እዩ. So functions are processes that are object independent እዮም. ስለ object ገለ ለጭንቆም ነገር የብሎም ቶም methods ግን ታዮም ማለት እዩ methods are dependent on the state of the object ንለምናልና ተወሰራርሓ ግን ናይ ክልተኦም ማዕረ እዩ ማለት እዩ. So message passing ክንብል ተለና ዚያትሪና ነና ኣብዚውን when calling a method in another class object oriented uses the term message passing ማለት እዩ. ማለት object oriented. So you are passing messages from one class to another class ማለት እዩ. Okay, so don't be confused. This is really just a new name for calling a method or a function. Okay, so self ማለት ግን ታዩ self ናልና ጸኒሕና ነስካ ሕዚ ግን self ንብል ተለና ታይል ማለት ኢና ደልናሉን ኣብዚ ብልተወሰነ መልክዕ ክንሪዮና ማለት እዩ. So self is a reference to the current instance ማለት እዩ. to current instance reference ክኾን ልኽእል እዩ ማለት እዩ. self ንምንታይ ሕግዘና after specific instance after ንሰርሐሉ ለና specific instance. So ለለው ሁሉም instance variables ክንጥቀመሎም or access ክንገብሮም ይሕግዘና ኣሎ ማለት እዩ. Okay,
let's say my circle dot my function لبحال ميتن دحر أهلي نافت كلاسنا so actual p1 actual p2 انت نقبر لنا مالتي so ترى لنا نحلف لنا دس لنا value access نقوله ملنا مالتي سلذي this is the same as يقول لنا circle dot my function my circle إننا comma actual p1 comma actual p2 هم مالتي so أوزي two variable like نصوع حمل لنا مالتي إذا مني لخون للجن زي توانا كلاسي لخون للزجن just to object to new instance لقورنا يو variable مالتي okay self really gets the value of my circle but it happens automatically لنا مالتي so self level هم لنا حلفه لا تنقرنا مثلا نرنا هنا مالتي لما تاينا كلاس قلنا تكمل لنا so function تتعاملنا حزو كلاس نا objects نري لنا نمن تايلول كنرينا مالتي so classes and objects are more like the real world the real world بالتعامل لغارويهم so they minimize the semantic gap by modeling the real world more closely to real world بالتعامل بمقرب just almost to real world حمل لنا غيرهم يوم كديزاين كقولوا لنا الخلو مالتي كلاس نا objects نتكمت لنا The semantic gap is the difference between the real world and the representation in a computer مالتي semantic gap لما ننتوع تايم among go to real world تو أنحنا نورو العالمنا among go to أو computer لله شرحتي لله gap تاي نولو مالتي semantic gap نولو مالتي Okay, let's say like do you care how your TV works? TV هم سرح كيرجر هم دوت فولتي ولا لا so most of the time تاعي no يملسنا راح يسرح بي هم السرح حمل لا just care يعني قوري مالتي so that's why you are a user of the TV has operations and they work you don't care how it works ولا لا مالتي So classes and objects allow you to define an interface to some objects or its operation and then use them without the internal internal implementation ويكعا همي هامل تسرحة وشت أو سرحته كيفلتنا to أولى على الانترفيس نخنتكم لحجزنا من مالتي classes and objects يو مالتي Okay, defining classes helps modularize your program into multiple objects that work together, that each have a defined purpose. Okay, እና زينا هالو التقمتات اللو مالتي